So, আজকে আমরা আলোচনা করব Victorian poet যারা mainly হপকিন্সের একটা কবিতা, টাইটেল কবিতার নাম হলো God's Grandeur. God's Grandeur কবিতাটা, it was written in 1877. Kintu it was published much later than this period. So it was like many of Hopkins' poems. This poem was also published posthumously. That means it was published after his death. And 1889 is the year when this poem was published, almost 30 years after the death of Hopkins. And it's a sonnet. As you know, a sonnet is a 14-lined poem with a pattern, a rhyme scheme and pattern. So this poem is title, as I have already said, is, you can say, God's Grandeur. So this is the title of this poem, God's Grandeur. Well, so we need to understand what grandeur means. And you can say, so grandeur, you can say, is the magnificence of God, or you can say the grandness of God, or greatness. So simply, we can say that this poem talks about the majesty of God, the magnificence of God. So the poem basically combines two things. Number one, Hopkins' respect for God, for the greatness of God, and also his despair for the humanity, because the humanity has changed. So it is combining actually two things, as I have already mentioned. Number one, Hopkins' respect for the magnificence of God and nature, and number two, his despair about the way humanity lost the sight of the close connection between God and nature in the particularly Second Industrial Revolution. And Second Industrial Revolution took place in 1872, 1914. So this is the period when the Second Industrial Revolution took place, and it was a period of rapid scientific discovery and change. So এই যে গডের মহত্ব, মানে স্রষ্টার যে মহত্ব, স্রষ্টার যে গ্লোরি, সেই গ্লোরি ভুলে মানুষ অন্য কোনো কিছুর দিকে অ্যাটেনশন দিচ্ছে। So people forgot the glory, the majesty of God, and they turned their attention to something else, which Jetta Hopkins was disappointed about. So বলেছিলাম যে Darwin's theory of evolution. So that was the time period যে মানুষ গডের যে majesty আছে, magnificence আছে, যে গডের glorification ভুলে, so people start believing in Darwin's theory. So that was the point, that people
distracted from the path of religion, particularly Christianity, চলে আসছে। So সেটা ছিল the point of his despair and disappointment. So এই কবিতার মধ্যে আমরা দেখতে পাই যে হপকিন্স সেই দুইটা জিনিসকেই তুলে ধরছে। While at one point we see that he is praising the greatness of God, and at the same time আমরা দেখি যে Hopkins is not happy with the ongoing mindset of humanity, যে people মানুষের যে মনের যে বিশ্বাস, মনের যে দৃষ্টিভঙ্গি, সেই দৃষ্টিভঙ্গিটাতে চেঞ্জ হয়ে গেছে। So people তাদের মনে হয় দৃষ্টি নেই, তারা মনে হয় গড এবং নেচারের মধ্যে একটা ক্লোজ কানেকশন থাকে। সো এই ক্লোজ কানেকশনটা মানুষ দেখতে পায় না, আর দেখতে পায় না বলে হপকিন্স সেটাকে বলেছেন যে মানুষ দৃষ্টিহীন। So people have lost their sight. So now আমরা কবিতাটা একটু রিসাইট করে পড়ি। Let me begin with it and then okay. God's grandeur. The world is charged with the grandeur of God. It will flame out like shining from shoot fall. It gathers to a greatness like the ooze of wool crushed. Why do men then now not wreck his rod? Generations have trod, and all is seared with freight, bleared, smeared with toil, and wears man's smudge and shares man's smell. The soil is bare now, nor can food feel being short, and for all this nature is never spent. There leaves the dearest freshness deep down things, and though the last lights of the black west wind, O morning at the brown bring eastward springs, because the Holy Ghost over the bent wall broods with warm breast and with bright wings. So we are ready to discuss করি কবিতাটা। প্রথম লাইনে কি বলা আছে? The world is charged with the grandeur of God. এই প্রথম লাইনে কবি বলছেন গডের যে উপস্থিতি আছে পৃথিবীর মধ্যে, সেই উপস্থিতির কথা বলছে, যে একটা ন্যাচারাল ওয়ার্ল্ডের কথা বলছে, এবং সেই উপস্থিতিটা the presence is visible, the presence is seen, উপস্থিতিটা দেখা যাচ্ছে। কিভাবে দেখা যাচ্ছে? দ্বিতীয় সেকেন্ড লাইনে যদি আমরা দেখি, it will flame out like shining from shoot fall. Well, ফয়েল তো হলো ফল পেপারের মধ্যে কি করা হয়, মেটাল ফয়েলের মধ্যে যদি আমরা আলোর মধ্যে যদি মেটাল ফয়েলটা ধরি, তাহলে কি হয়, সেখানে একটা রিফ্লেকশন হয়, আলোর রিফ্লেকশন হয়। So God's presence and God's greatness is something like that. It shines, জলজল করে উঠে, এবং এটা ন্যাচারাল ওয়ার্ল্ডের মধ্যে ইলেকট্রিক কারেন্ট যেভাবে করে, ঠিক সেইভাবে গডস প্রেজেন্সটা, গ্রেটনেসটা ন্যাচারাল ওয়ার্ল্ডের মধ্যে ঠিক একইভাবে ইলেকট্রিক কারেন্টের মতোই সেটা কি করে, প্রিপেয়ার করে। As he has used the word in the opening sentence, opening line, the world is charged with the grandeur of God. Charged with the grandeur of God. আমরা কি করি? আমাদের মোবাইল বা আদার ডিভাইস যদি আমাদের পাওয়ার প্রয়োজন হয়, তাহলে আমরা ইলেকট্রিসিটির মাধ্যমে চার্জ দিই, পাওয়ার দিয়ে থাকি, পাওয়ার প্রোভাইড করে থাকি। তো দ্য ওয়ার্ল্ড, পুরো পৃথিবীটাই আসলে ইজ চার্জড with the greatness of God, with the majesty of God,
এবং এটা দেখা যায়, it is reflected, the way light is reflected on the foil paper, ঠিক একইভাবে এটা রিফ্লেকশন করে, এবং সেই কথাটাই এই ওপেনিং দুই লাইনে বলা হচ্ছে। না এবার then in the following lines the poet compares God's presence to a rich oil. God's presence টাকে oil-এর সাথে, rich oil-এর সাথে তুলনা করছে। For example, olive oil, okay, we read lines from the poem. It gathers to a greatness like the ooze of oil brushed. Why do men then now not practice Lord? As in the first line, বলছে এবার যে গডের যে উপস্থিতি, যে প্রেজেন্স, সেটা is actually like rich oil. So rich oil কি সাধারণত rich oil আমরা জানি olive oil, and it was much richer in the earlier days as well. Okay, এখন তো অনেক ভ্যারিয়েন্ট চলে আসছে olive oil, এখন তো olive oil দাম কমে গেছে, কিন্তু still olive oil is the rich one. তো সেই রিচ অলিভ অয়েলের সাথে গডসের প্রেজেন্সকে তুলনা করা হচ্ছে, এবং বলছে ওয়েল সো অলিভ অয়েলের যে এসেন্সটা পাওয়া যায় যখন অলিভকে ক্রাশ করা হয়, সো লাইক দি এসেন্স অফ অলিভ অয়েল, গডস প্রেজেন্স ইজ ভিজিবল ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। সো নেচারের দিকে তাকালে আমরা গডের উপস্থিতি দেখতে পাই। নেচার gives us the idea of God's presence and the idea of God's greatness and magnificence as well. And then the already line said, why do men now not practice God? So despite these evidence, এই যে evidence গুলো আছে, এই evidence গুলো থাকার পরও মানুষ কিন্তু human being কি করে না, গডের যে divine authority, divine authority দিয়ে নজর দিচ্ছে না। They are not paying attention to the divine authority of God. So the poet is asking the human beings why they are not paying attention. So এখান থেকে আমরা কবির যে despair, এই লাইনটা despair একটা example আমরা বলব। Okay, then next generations have trod, and all is seared with great, bleared, smeared with toil, and wears man's smudge and shares man's smell. This is really very significant of Hopkins. So Hopkins এখানে বলছেন যে generations after generations, মানুষ যে মানবতা যে এই পৃথিবীর মধ্যে আসছে, এই পৃথিবীর মাটির উপর দিয়ে, এই মাটি দিয়ে হেঁটে আসছে, যে trod, মানে he is giving emphasis on the change of mind of the people and of humanity and of the distraction of humanity from the God's path to something which is not godly or divinely. Okay, সেটা কি যে এমফাসিসটা এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যখন সে বলছে when he has used thrice the word trod মানে হলো treated past tense, যেটা trod as you can see treat মানে walk, T R E A T. Okay, treat. এখন কবি বলছে যে প্রজন্মের পর প্রজন্ম যেভাবে এই পৃথিবীতে আসছে, এই পৃথিবীতে পদচারণ করেছে, এবং যেভাবে ইন্ডাস্ট্রি এবং ইকোনমিক পারসুটটা আমাদের লাইফকে, আমাদের ওয়ার্ল্ডকে, এই আমাদের পৃথিবীর এই ভূমিকে ড্যামেজ করে ফেলছে এবং করাপ্টেড করে ফেলছে, তাতে এখন পৃথিবীর যে অবস্থাটা সেটা হচ্ছে এরকম যে এখানে কোনো গডের স্মেল পাওয়া যায় না, এখানে কেবলমাত্র মানুষের দ্বন্দ্বই পাওয়া যায়। সো গডের যে অস্তিত্ব, গডের যে প্রেজেন্স, সেটা এখানে অ্যাবসেন্ট।
That means the people are unable to trace, to find the greatness of God, to find the magnificence of God. এখানে করাপশনটা দেখা যাচ্ছে, এখানে দেখা যাচ্ছে আনহোলি থিংস, আনহোলিনেসটা এখানে দেখা যাচ্ছে, পিপলের যে চেঞ্জ অফ মাইন্ডটা এখানে দেখা যাচ্ছে, কিন্তু এখানে যে গডের অস্তিত্ব, গডের যে প্রেজেন্স, সেটা এখানে সেই উপস্থিতির গন্ধ এখানে আর পাওয়া যায় না, কেবলমাত্র মানুষের গন্ধই এখানে পাওয়া যায়। ওকে, নেক্সট, দ্য সোল is there now can fulfill being sure. So the poet is saying যে এখন আমরা যে পৃথিবীতে আছি, পৃথিবীটা এখন open, so it's not covered by something, যে it's naked world. একটা সময় পৃথিবীর মধ্যে যেখানে প্রকৃতি ছিল, প্রকৃতির সৌন্দর্য ছিল, এখন সেটাও সেই প্রকৃতির সৌন্দর্য, এই প্রকৃতির চাদর পৃথিবীর মধ্যে পৃথিবীকে আবৃত করে রেখেছে, সেটা এখন আর নাই, সেটাও এখান থেকে উঠে গেছে। এবং মানুষ এখন এই পৃথিবীতে এমনকি এটা এইভাবে উঠে গেছে, উঠে যাওয়া মানে হলো মানে nature has no connection to the world, or people's faith has no connection to nature and the magnificence of God. So this connection-টা metaphorically কবি বলছেন যে সেটা হচ্ছে এরকম যে আমরা জুতা পায়ে দিয়ে যে আমরা জমিনের উপর দিয়ে হাঁটি, দেখা যাচ্ছে এখন আমাদের জুতা এবং জমিনের মাঝে একটা গ্যাপ তৈরি হয়ে গেছে, এই দুইটার মধ্যে কোনো কানেকশন খুঁজে পাওয়া যায় না। সো দে আর সেপারেট ইন এ সেন্স। পৃথিবীর অবস্থাটাও হচ্ছে এখন এরকম, মানুষের মনের অবস্থা, মানুষ গড এবং নেচারের মধ্যে যে একটা ক্লোজ কানেকশন, সেটা এখন মানুষ খুঁজে পাচ্ছে না। সো যেভাবে ওই যে জুতা আর গ্রাউন্ডের কানেকশন, ডিসকানেকশনের কথা কবি বলেছেন। বাট ইন্টারেস্টিং বিষয় হলো এখানে আমার কবি একটা ইয়ে দিচ্ছেন, হপকিন্স is giving a different view about nature. And for all this, nature is never spent. মানে হলো এই যে বিচ্ছিন্নতা, প্রকৃতি আর মানুষের মধ্যে যে বিচ্ছিন্নতা, গডের ম্যাজেস্টি এবং নেচার মধ্যে মানুষের যে সেপারেশন, বিশ্বাসের যে বিচ্ছিন্নতা, সেই বিচ্ছিন্নতাটা বলছে তাতে কিন্তু প্রকৃতির কিছু ক্ষতি হয় না। সো and for all this, nature is never spent. So nature has not lost anything. Nature has not lost its power and its essence. And nature is still essential and powerful and important as well. And nature is a divine power as well. এবং প্রকৃতির সেই এসেন্সের মধ্যে, সেই পাওয়ারের মধ্যে, deep, as the poet says, there lives the dearest precious deep down things. এবং সেখানে deep down life, actual life, সেখানে continues to be প্রকৃতির মধ্যে আসলে প্রকৃত জীবনটা সেখানে এখনো। ওকে, then and though the last lights of the black west went, O morning at the brown brink eastward springs, because the Holy Ghost over the bent world broods with warm breast and with upright wings. Now the poet says, স্বাভাবিক মতোই যদিও কি করবে, পশ্চিম আকাশে সূর্য ডুববে,
the sun will set in the west sky, and the morning will begin as the sun rises in the east sky. এই যে সকাল সন্ধ্যা, এই যে প্রকৃতির যে সাইকেলটা, the cycle of regeneration, অন্ধকার হয়ে যাওয়া আবার আলোকিত হওয়া, আলো আসা, মানে রাত হওয়া আবার দিন হওয়া. So this is a cycle of regeneration. So we are also in a cycle of regeneration. এই যে cycle of প্রকৃতির যে cycle of regeneration, এই cycle of regeneration একমাত্র সোর্স হচ্ছে গড, এবং গড এই সাইকেল অফ রিজেনারেশনটাকে কন্ট্রোল করে এবং ওয়াচ করে, মানে gives protection, and God is a God of this cycle of regeneration of this world. এবং ঠিক সেইভাবে কি করে ওয়াচ করে এবং সেইভাবে টেক কেয়ার করে, যেইভাবে যেভাবে একটা মাদার বার্ড তার বেবিদেরকে প্রোটেকশন দেয়, তার উইংসের নিচে রেখে প্রোটেকশন দেয়, দূর থেকে অনেক সময় তার বাসায় যখন বাচ্চারা থাকে সে দূর থেকে ওয়াচ করে দেখে সেখানে কোনো ডেঞ্জার হচ্ছে কিনা, ডেঞ্জার আসছে কিনা. So God is the only protector of this cycle of regeneration in this natural world. Well, that's all about this poem so far. Next class, inshallah.